Okay, right. So align problem raవచ్చు. We can use some suitable message here. The type of exception is a type అదే display చేస్తుంది. You can give like this. Type of the type of exception is అని చెప్పి let the system display that. Further, there is a predefined function called as type అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఎలాంటి మిస్టేక్ వచ్చింది, ఎలాంటి మెసేజ్, టైప్ మెసేజ్ అంటే డిఫాల్ట్ గా ఒక మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. లేదు అంటే మనకు కావాల్సిన మెసేజ్ కూడా డిస్ప్లే చేయవచ్చు. ప్రింట్ డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ ట్రై ఎక్సెప్ట్ పెట్ల సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెసేజ్ తోనే సాటిస్ఫై అయిపోయాం. బికాస్ పైథాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం, ఇన్బిల్ట్ మెకానిజం. Just like refrigerator key, air conditioner key, inbuilt stabilizer will be there nowadays. Modern electronic goods will be having inbuilt stabilizer. So ఇక్కడ కూడా ఇన్బిల్ట్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఇవ్వకపోయినా వస్తుంది కానీ ఏదో అబ్రప్ట్ గా ఏదో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అట్లా కాకుండా మనకు కావాల్సిన పద్ధతిలో, జస్ట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్ నో, ఇఫ్ సంబడి ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ టూ వీలర్ దే టేక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హెల్మెట్, అంతేగాని సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోరు. When in car they won't use helmet, they use only seat belt. సో అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి మనం వెళ్తాం. ఇక్కడ అంతే, మనం ఇక్కడ దేంతో డీల్ చేస్తున్నాం, పొరపాటున డివిజన్ బై జీరో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎట్లా చెప్పగలం, డివిజన్ అన్నప్పుడు డినామినేటర్ జీరో పెడితే అదో రకమైన ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటది, డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. పొరపాటున బై మిస్టేక్ రన్ టైంలో జీరో ఇచ్చామనుకో వై ప్లేస్ లో, immediately this code will not be executed, this step will not be executed. Control transfers to this part and you will get this message. చూడంగానే అర్థమైపోతుంది, ఓ ఐ గాట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, అది కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దానికి ముందు ఏమైనా ఉంటే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా మెసేజ్ ఇచ్చామనుకో, ఇక్కడ ఏమైనా కోడ్ ఉందనుకో, ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్. మెసేజ్ ఏదైనా we are dealing with this is exception handling. ఏదైనా మెసేజ్ వస్తుంది, this is exception handling, ఇట్లా మెసేజ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ XY కూడా డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కోడ్, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే సక్సెస్ఫుల్లీ. ప్రింట్ X, Y, XY వాల్యూస్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ దాకా ఎక్సెప్షన్ ఏమి ఎన్కౌంటర్ కాల. దిస్ కోడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. Only the problem is with this, provided you give zero as zero for y. Y లో కనుక జీరో ఇచ్చామంటే కీబోర్డ్ ద్వారా ఇక్కడ దాకా బాగా రన్ అవుద్ది. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది, ప్రాబ్లం విల్ కమ్ హియర్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది రాకుండా ఉండకూడదుగా, పైది మామూలుగానే వర్కౌట్ అవుద్ది. అదే సి అనుకో, ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ కొలాప్స్. 1000 lines of code is there, this 1000 lines of code will collapse. ఏమి రాదు అవుట్పుట్. అదే పైథాన్ అయితే ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది కాబట్టి అక్కడ దాకా బాగానే వస్తుంది అవుట్పుట్. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ విల్ ఎన్కౌంటర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. అక్కడ మెసేజ్ ఏముంటే అది ఇస్తుంది. ఓకే, మనం డిఫైన్ చేసిన మెసేజ్ కానీ సిస్టమ్ జనరేట్ చేసిన మెసేజ్ కానీ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, అది. నౌ లెట్ us save this program and run it. Okay. Let me run this. Enter X. ముందు కరెక్ట్ గా ఇస్తాను. 10, 5 పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్. 10, 5 ఇవి ఇచ్చింది. X 10, Y 5. ఆ తర్వాత డివైడ్ అయితే 2.0. పర్ఫెక్ట్, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. నెక్స్ట్ టైం రాంగ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంది చూడు. రాంగ్ అంటే ఐ మీన్ జీరో, డివిజన్ బై జీరో వచ్చేట్టు ఇస్తాను పొరపాటున. X 10. Will I start recording? I did not remember. Yeah, it is there. X 10, but why I'm going with 0? Yes. కానీ 10, 0 బాగానే వచ్చింది చూడు. This is exception handling came. See this part, no trouble at all. You got it fine up to here. Same story ఇక్కడ కూడా. Up to here no problem at all. After that there is a problem. A problem is encountered. 2.0 రాలా. ఎందుకని 10/0 is
ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎలాంటి ప్రాబ్లము, డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆ మెసేజ్, ఓ ఐ వెంట్ రాంగ్ బై డివైడింగ్ బై జీరో అని సర్దుకోవచ్చు మళ్ళీ. దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డీల్ ద ప్రోగ్రామ్స్. కేర్ఫుల్గా చూడు. ట్రై విచ్ ఎవర్ కోడ్ యు ఆర్ హాఫ్ హార్టెడ్ దట్ యూ పుట్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్. విచ్ ఎవర్ కోడ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్ యూ పుట్ దట్ కోడ్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్. ఈ కోడ్ అంతా నా డౌట్, అందుకని ట్రై బ్లాక్లో పెట్టాను. సో ఎంతవరకు స్మూత్గా రన్ అయింది. నేను కరెక్ట్గా ఇస్తే కనుక ఇన్పుట్స్ 10, 5 అట్లా ఇస్తే నో ప్రాబ్లం. ఎక్స్ బై వై కూడా క్లియర్గా ఇచ్చింది. ఎక్సెప్షన్ విల్ బి నెవర్ ఎన్కౌంటర్డ్. ఎక్సెప్షన్ ఎప్పుడు రాదు, వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్, ఎక్సెప్షన్ క్లాజ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ విల్ నెవర్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. బట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ పార్ట్, వెన్ యూ ఎన్కౌంటర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇమ్మీడియట్లీ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. దీని తర్వాత ఏదైనా మెసేజ్ ఉంటే అది కూడా రాదు. దీని తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ మెసేజ్ ఇస్ దేర్ హియర్, ది ఎండ్ అని ఇచ్చాను. ఏదైనా కోడ్ కావచ్చు, నేను ఇవ్వట్లేదు, అది ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ కోడ్ కూడా పెట్టచ్చు. ఇది రాదు తప్పిస్తే కనుక. ఎక్కడ వై వాల్యూ తప్పిస్తే ఇక్కడ దాకా వస్తుంది వై వాల్యూ తప్పిస్తే, కానీ ఇక్కడి నుంచి ఈ పార్ట్ రాదు, అంతే కదా. వై తప్పివ్వడం అంటే ఏంటి, జీరో ఇస్తే. ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ వై ఇన్పుట్ యాజ్ జీరో, దిస్ హైలైటెడ్ పోర్షన్ విల్ నాట్ వర్క్. ది ఎండ్ ఏం చేసింది తప్పు, ద ఎండ్ తప్పేం కాదు కదా, బట్ స్టిల్ ఇట్ వోంట్ కమ్ బికాస్ రోడ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ కెనాట్ ట్రావెల్ ఫర్దర్. When the road is not good from here, you cannot travel further. Very simple logic. Automatically you will be bypassed, getting control transferred to except block. But why kuda correct ichchanante, all this code will get executed fine without any problem, and this code will never be executed if you go correct with x and y inputs. Okay, now see, I'm going to run this again. Now I'm going to run this again. See, first I go with the correct inputs, everything will work fine. 100, 50, everything fine. So this is exception handling వచ్చింది, ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ రెండు బాగానే ఇచ్చాను, ఆ రెండు డిస్ప్లే చేసింది. డినామినేటర్ ప్రాబ్లం కూడా ఏం లేదు, యూ కెన్ డివైడ్ బై 50, నో ఇష్యూ, యూ గాట్ పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్. చివరిలో ద ఎండ్ కూడా వచ్చింది, ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఎక్సెప్ట్ లో ఉంది ఏమన్నా వచ్చిందా, ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ డిడ్ ఇట్ కమ్, చెప్పు. ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో ఉన్నది ఏదైనా వచ్చిందా అవుట్పుట్, నో. మరి ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో కోడ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, తప్పు చేయాలి. తప్పు మిస్టేక్ చేయాలంటే, సి నెక్స్ట్ టైం ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ మిస్టేక్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ మిస్టేక్, ఎక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ కరెక్ట్, ముందు కరెక్ట్ గానే వచ్చింది చూడు, దిస్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, వెంట్ రైట్. ఎక్స్ 100 ఇస్తున్నాను, అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 0 దిస్ టైం. అప్పుడు ఆ తర్వాత ఇది కూడా కరెక్టే ఇచ్చింది, బికాస్ ఐ హావ్ టేకెన్ x 100 y 0. తర్వాత 100/0 అనేది మాత్రం ఇవ్వలేదు. ఆ తర్వాత ద ఎండ్ కూడా ఇవ్వలేదు, చూసావా, ద ఎండ్ కూడా రాలేదు. ఎందుకని, రోడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫ్రమ్ దేర్, పాత్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఆటోమేటికల్లీ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాచ్, ఐ మీన్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. జావా అయితే క్యాచ్ బ్లాక్ అంటాం, ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. ఇన్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ వాట్ ఎవర్ కోడ్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఫంక్షన్ ఏం చేసింది, ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ క్లాస్ పేరు ఏంటిది, జీరో డివిజనర్ అని ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ చెందిన ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. అట్లాంటి టెక్నికల్ గా అర్థం కాదు కాబట్టి మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇచ్చాము, ఇట్లాంటివి జరగచ్చు అని ఇచ్చాము. నిజంగా మిస్టేక్ వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్లే, అది జస్ట్ లైక్ దాట్. ఇఫ్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపన్స్, వన్ హ్యాస్ టు గో టు హాస్పిటల్, లైక్ దాట్. హాస్పిటల్ అంటే ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ అంతే. చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది అని, లైక్ దాట్. able to understand this program thoroughly? Yes, sir. Okay, right. So this is the program. So ఇట్లాంటివి ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట. We will do few more. అట్లాగే క్లాస్ పేరు ఒకటే కావాలంటే క్లాస్ పేరు ఒకటి కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇలా కూడా కాదు, ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు. చూడు, క్లాస్ పేరు కావాలి అంటే మెసేజ్ క్లాస్, మెసేజ్ ఐ థింక్ మెసేజ్ అండర్స్కోర్, డబుల్ అండర్స్కోర్, ఐ థింక్ I try with that. If I am correct, let me check. Print ఎక్సెప్షన్ ఇంకొంచెం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. డిస్క్రైబ్ చేసే ముందల ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఉన్నాం కదా, ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ గివెన్.
ఇంకో రకంగా కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఐ విల్ షో దట్. ఎట్లా అంటే పైన ఒక పద్ధతి టైప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, లేదంటే మెసేజ్ అంటే మనం తీసుకున్నది ఇక్కడ వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ ఏం తీసుకుంటే అది మెసేజ్ డాట్, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, అండర్ స్కోర్ క్లాస్ పేరు ఆ క్లాస్ పేరు మాత్రమే వస్తుంది. ఇదో పద్ధతి. ఓకే, ఇదో పద్ధతి. సింపుల్ గా మెసేజ్ అన్నా కానీ వస్తుంది. మెసేజ్ ఆల్రెడీ టైప్ చేస్తాం కదా, ఇట్లా ఏమి ఇవ్వకుండా ఒట్టి మెసేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అది కూడా చూద్దాము. డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ అన్నిట్లోకి మనం ఓన్ గా అర్థమయ్యే భాషలో ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇట్లా మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో. ఓకే, ఇది డిఫరెంట్ అదర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్. టైప్ ఇవ్వకుండా ఒట్టి మెసేజ్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. కరెక్ట్ గా ఇస్తే అసలు ఏవి రావు, ఈ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో ఏవి రావు. సో ఐ విల్ గో విత్ రాంగ్ వన్. 10 and 0. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాం, టైప్ మెసేజ్ అంటే ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాం, టైప్ ఎంఎస్జి. టైప్ మెసేజ్ అంటే 0 డివిజన్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ఎంఎస్జి అంటే డివిజన్ బై 0 అని వచ్చింది. చూడు డిఫరెన్స్, చూడు పై అవుట్పుట్ కి ఇక్కడ క్లాస్ పేరు మాత్రమే అడిగాం, క్లాస్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఇక్కడ క్లాస్ అడగల, ఆ మెసేజ్ ఏంటి అంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ అవుట్పుట్ లో డివిజన్ బై 0 అని మాత్రమే చూపించింది ఆ మెసేజ్ పేరు. క్లాస్ పేరు ఏమో 0 డివిజన్ ఎర్రర్. మెసేజ్ డాట్ క్లాస్ అంటేనేమో క్లాస్ పేరు 0 డివిజన్. అంత క్లారిటీ. జస్ట్ ఏ మినిట్, ఐ క్లోజ్ ద డోర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. క్లాస్ like this. Oh, charging is getting just a second. So any doubts in the program? Understood? Yes, sir. Right. Zero division error. So zero division error కాకుండా ఈ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద కోడింగ్ పార్ట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. ఎందుకని, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డివైడింగ్ దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 0. అలాంటప్పుడు ఆ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ పేరు ఏంటి, జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. సో జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ ఇస్ ఎ సబ్ క్లాస్ ఫర్ బేస్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇదే ప్లేస్ లో బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఐ డూ వన్ థింగ్, ఐ కాపీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ గో విత్ బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పిస్తాను ఈసారి. లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ అనే క్లాస్ పేరు నీకు గుర్తు రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ డిడ్ నాట్ రిమెంబర్ దట్ జీరో డివిజన్ ఎక్సెప్షన్. సో యూ కెన్ గివ్ ఇట్స్ సూపర్ క్లాస్. అది దేంట్లో ఉందో ఆ క్లాస్ పేరు కూడా ఇవ్వచ్చు. దేంట్లో ఉంది, బేస్ ఎక్సెప్షన్ అనే క్లాస్ లో ఇది సబ్ క్లాస్ అనమాట. ఒక క్లాస్ లో సబ్ క్లాస్ ఉంటాయి, చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటాయి అనమాట. క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఇంకా రాలేదు అనుకుంటా కాన్సెప్ట్. క్లాస్ కాన్సెప్ట్ ఉందా మీకు, క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్? సో క్లాస్ లో ఏంటంటే ఈ బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, బేస్ ఎక్సెప్షన్. సో జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ అనేది అందులో ఒక సబ్ క్లాస్. కాబట్టి ఒక పని చేస్తాను, నోట్స్ లో ఇక్కడ ఇస్తాను. బేస్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ పేరెంట్ చైల్డ్ లాగా. ఇది పేరెంట్ అనమాట, బేస్ ఎక్సెప్షన్. దాని నుంచి వచ్చింది చైల్డ్. దీన్ని బేస్ అనొచ్చు, లేకపోతే పేరెంట్ అనొచ్చు, దీన్ని ఏమనొచ్చు, బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు.
బేస్ క్లాస్ లేదంటే పేరెంట్ క్లాస్ అనొచ్చు, పేరెంట్ క్లాస్ లేదంటే సూపర్ క్లాస్ అనొచ్చు. ఇన్ని పేర్లు దాని నుంచి వచ్చిందే ఇది. ఏది ఇందా మనం రాసింది. వాట్ ఇస్ దాట్? వాట్ ఇస్ దాట్? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. దాని పేరు ఏంటి? జీరో. వాట్ ఇస్ దట్? ఇది జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. ఈ పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దాని నుంచి వచ్చింది. దాని చైల్డ్. దేని చైల్డ్? దిస్ ఇస్ చైల్డ్. దేని చైల్డ్? బేస్ ఎక్సెప్షన్ కి చైల్డ్. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్. బేస్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ డిరైవ్డ్. దాని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని వస్తుంది. లేదంటే పేరెంట్ కి ఆపోజిట్ చైల్డ్ క్లాస్. లేదంటే సూపర్ కి ఆపోజిట్ సబ్ క్లాస్, అందులో భాగం సబ్ క్లాస్. ఈ పేర్లు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఈ పేరు గుర్తులేదనుకో, దాని పేరెంట్ క్లాస్ పేరు ఇవ్వచ్చు. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? బేస్ ఎక్సెప్షన్. ఆ పేరుతో వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఐ విల్ యూజ్ దట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్? బేస్ ఎక్సెప్షన్. చైల్డ్ పేరు తెలియదు, అందుకని పేరెంట్ పేరు బేస్ ఎక్సెప్షన్. ఆ క్లాస్ హైరార్కీ టేబుల్ ఇస్తాను, చూసుకో తర్వాత. X 4 dot y. That is from this. I'll go with wrong one again. 20 by 0. Oh, enter X 20, enter Y 0. అయినా కానీ వచ్చిందిగా సేమ్ అవుట్పుట్ ఇందాలని. కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ పేరు గుర్తు రాకపోతే కనీసం బేస్ క్లాస్ పేరు అన్నా ఇవ్వాలి. బేస్ క్లాస్ పేరు ఏంటి? బేస్ ఎక్సెప్షన్. ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? 2 ways of doing things. ఒక ట్రైకి మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అదేంటో చూద్దాం. విల్ డూ వన్ ప్రోగ్రామ్. వన్ ట్రై కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్. అంటే జర్నీలో ఒకసారి కొంత దూరం 2 వీలర్ మీద వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది? హెల్మెట్ తో ప్రాబ్లం వస్తుంది. హెల్మెట్ ఉండాలి, లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం. ఆ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటాం. కొంత దూరం 4 వీలర్ మీద పోవాల్సి రావచ్చు, అప్పుడు సీట్ బెల్ట్ కావాలి. ఇంకొంత దూరం నడవాల్సిన అవసరం రావచ్చు, అప్పుడు అంబ్రెల్లా కావాల్సిన అవసరం రావచ్చు. అట్లా లైక్ దట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ తో డీల్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్ పెట్టచ్చు. ట్రై విత్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ట్రై విత్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్. చూడండి, ట్రై కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్. ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఒక ట్రై లోపల కోడ్ కొంత పెడతావు. ఇక్కడ యూ పుట్ సమ్ కోడ్ హియర్ ఇన్సైడ్ ట్రై బ్లాక్. ఇండెంటేషన్ like that. Some code is there. Believe that some code is there. Multiple except blocks పెట్టచ్చు. First except block, except colon some code you write here. ఇంకో ఎక్సెప్ట్ కూడా, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ మిస్టేక్స్ వచ్చినాయి ప్రోగ్రామ్ లో, మల్టిపుల్ థింగ్స్ తో డీల్ చేస్తున్నారు. సో యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ దిస్ వీ విల్ డూ వన్ ప్రోగ్రామ్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. అది బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. So let me accept some number from keyboard. Try, but I am doubtful. That's why I am putting in try block. X is equal to int of input of enter X. So let us copy for Y also. Copy for Y also. Y this time. Enter Y. Right. Next thing, let us print same in that line. Print. I go with X by Y. X by Y. Current X by display code chesko. If you want, you can add further code. Print X comma Y. అందులో మిస్టేక్ ఏం లేదు కాబట్టి వస్తుంది. Y 0 ఇచ్చినా వస్తుంది, అంతవరకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే డివైడెడ్ బై 0 అన్నావో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది, ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. అంతే కదా.
దీంతో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఈ ప్రింట్ ఎక్స్ తో ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ డిస్ప్లే ఎక్స్ అండ్ వై, నో ఇష్యూ. ఎక్స్ 0 అయినా పర్లా, వై 0 అయినా పర్లా. బట్ ఇక్కడ మాత్రం వై 0 కాకూడదు. వై 0 అయితే ఎక్సెప్ట్లోకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతాను, లైక్ దాట్. ఓకే, రైట్. నా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే అవి ఏంటంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి వాల్యూ ఎర్రర్ అంటే ఎలాంటి మిస్టేక్స్, దానికి ఫస్ట్లో చెప్పాను గుర్తుందా? ఎక్స్కి ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు, డివిజన్ బై 0 ఒకటి, లేదంటే ఎక్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు TN10 ఇస్తే ఏమవుద్ది, అది కూడా ప్రాబ్లమేగా. ఎస్, దాని పేరు వాల్యూ ఎర్రర్ చెప్పాను గుర్తుందా? సో ఐ విల్ కవర్ ఆల్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి ఎక్సెప్ట్, ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ పేరు ఏంటి, ఎక్సెప్ట్ వాల్యూ ఎర్రర్ కదా. I go with the zero division error. First thing, zero division error. First apply zero. Then you put the base exception. Okay, division error. Zero division error. As అని అది కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు అసలు, డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ డిస్ప్లే చేసేయచ్చు. దూరం పెట్టి యాజ్ అని చెప్పి మెసేజ్ అన్నా కదా, అట్లా కూడా తీసుకోండి, డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఎక్సెప్ట్ అని, ఎక్సెప్ట్ ఆ క్లాస్ పేరు ఇవ్వచ్చు, జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ కోలన్ అని. ఇక్కడ యూ కెన్ డిస్ప్లే సమ్ మెసేజ్, సూటబుల్ మెసేజ్, జెంటల్ గా మెసేజ్ డిస్ప్లే చేసేయచ్చు. ఇక్కడ ప్రింట్ కెనాట్ డివైడ్ బై 0 అంటే సరిపోతుంది కదా, ఆర్ డివిజన్ బై 0 ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. డివిజన్ బై 0 ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అని మనకు అర్థమైపోతుంది మెసేజ్. రైట్, ఇంకో రకం ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చుగా, కాబట్టి ఇంకో ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ పెడతాను. ఓకే, ఏంటి ఆ ప్రాబ్లము, అన్ని పాసిబిలిటీస్ రాస్తున్నాను. వాల్యూ ఎర్రర్, ఎందుకంటే ఎండ్ యూజర్ కెన్ కమ్ అక్రాస్ విత్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నామంటే ఒక ప్రాబ్లం కాదు, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు ఎప్పుడు డినామినేటర్ 0 అయితే, లేదంటే నెంబర్ లిటరల్ 10 బదులు 10 బదులు TN10 రాస్తే కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు. దాన్ని ఏమంటారు, వాల్యూ ఎర్రర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as వాల్యూ ఎర్రర్. ఇలాంటి ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చు. దెన్ దానికి మోడిఫికేషన్ ఏంటి మనకు అర్థం కావడం కోసం, ప్లీజ్ ఎంటర్. ఫ్లోలో ఫాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు అట్లా మిస్టేక్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్స్ పెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అనగానే అర్థమైపోతుంది, ఓ నేను స్ట్రింగ్ ఇచ్చానా TN10 అని అర్థమైపోతుంది. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఆర్ ఇంటిజర్ లిటరల్ వస్తే సరిపోతుంది. రైట్, 2 ఎక్సెప్ట్లు పెట్టాను. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ ఐకి ప్రాబ్లం వస్తే ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఇయర్కి ప్రాబ్లం వస్తే ENT దగ్గరికి వెళ్తాం, అట్లా. ఓకే, ex5.py. సో ఈ ప్రాబ్లం వస్తే ఇక్కడికి వస్తాం, 0 బై డివిజన్ ప్రాబ్లం వస్తే. ఈ ప్రాబ్లం ఏది, స్ట్రింగ్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడికి వస్తాం, అనవసరంగా అక్కడికి వెళ్ళాం కదా. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే అక్కడికే వెళ్తాం. ఫస్ట్ టైము 10 ఇస్తున్నాను, ఇదేమో ఏ మిస్టేక్ ఇవ్వట్లేదు, ఏ ఎక్సెప్షన్కి పోలా, ఏ హాస్పిటల్కి పోలా, అంత హెల్దీగా ఉంది కోడ్ అంతా. X10 Y2 10 డిస్ప్లే చేసింది, 10/2 5 కూడా ఇచ్చింది, ప్రాబ్లమే లేదు అసలు. నెక్స్ట్ టైం ఒక ప్రాబ్లం, ఎలాంటి ప్రాబ్లము, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇస్తాను. ఏంటిది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, డివిజన్ బై 0. 10 ఎక్స్లో 10 ఉంది, వైలో 0 ఉంది, అంతవరకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే డివైడ్ చేస్తున్నావో ఇమ్మీడియట్ గా విచ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఎన్కౌంటర్డ్, ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్, ఫస్ట్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఎన్కౌంటర్డ్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్, 0 డివిజన్ ఎర్రర్. ఎస్, డివిజన్ బై 0 ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. కరెక్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాడు డాక్టర్, కరెక్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పినట్టే చెప్పారు ఇక్కడ కూడా. నౌ ఐ గో విత్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. ఏంటది, అసలు TN10 అని ఇస్తే అసలు అక్కడే ప్రాబ్లం ఉంది, తర్వాత డిస్ప్లే ఎట్లా ఇస్తే ఇవ్వదు. ఏం ఇచ్చింది, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, ఇమీడియట్ గా కోడ్ చేసింది. అంటే సెకండ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఎన్కౌంటర్డ్, వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఒక జర్నీలో ఇట్లా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి దేర్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఛాన్స్ ఉంటే, స్కోప్ ఉంటే అన్ని ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? Multiple except blocks for single try.
is also possible. Okay. సో ఏదైనా ముందే ఇవ్వచ్చు, కావాలంటే జీరో డివిజన్ తర్వాత ఇచ్చి వాల్యూ ముందైనా ఇవ్వచ్చు, ఏం కాదు. యూ కెన్ ట్రై దట్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఆ డౌట్ రావచ్చు మీకు, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం. we go with arithmetic error next time. Arithmetic error అంటే ఎట్లాగో చూద్దాం. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ లానే ఇంకో ఎర్రర్ కూడా ఉంది. Let me go with a new program this time. Let me close the previous programs. Keyboard ద్వారా ఇచ్చేది ఉంది కాబట్టి let me copy this portion. ఇంతవరకు కాపీ చేస్తాను. So next in that line, print x by y. Right. Then let me go with first except block. Except Z capital 0 division లో D cap redefined అవన్నీ కూడా మార్చుకుంటున్నాము. ఎర్రర్ లో ఈ క్యాప్ క్లాస్ నేమ్ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ అవన్నీ కూడా. క్లాస్ అంటే ఏంటో తర్వాత చూద్దాం, మీకు ఇప్పుడు లేవనుకుంటా ఈ సెమిస్టర్ లో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ థింక్ సో. నెక్స్ట్ ఏ మెసేజ్ ఇద్దాం ఇక్కడ. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సూటబుల్ మెసేజ్ ఏంటి, జీరో డివిజన్, అదే అక్కడ ఏముంటే అదే ఇద్దాం. డివిజన్ బై జీరో ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. డివిజన్ జీరో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే సరిపోయింది. రైట్, ఇంకో రకం ప్రాబ్లం ఏంటి చూద్దాం. సెట్ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ అని ఉంటుంది, రైట్ చూద్దాం. అర్థమెటిక్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ సార్. అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ ఇది అలాంటిది. Let us run the program. Let us save this. X 6.0. Let me run this. Enter X. Let me enter 10. Let me enter, oh, too early enter this. 10. Let me enter 0. ఏమొచ్చింది, డివిజన్ బై జీరో ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. కరెక్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్లో ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ రావాలి సార్. ఏం చేద్దాం, ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే రెండు ఒకటే, మీనింగ్ ఒకటే. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ అన్నా అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ అన్నా ఒకటే పేరు, కానీ ఫస్ట్ ఏది ఉంటే అది ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఇస్తే ఏమి ఇస్తుంది అది కూడా చూద్దాం. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ లేదంటే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాము. దిస్ టైం నెక్స్ట్ వన్ సెట్ ఫస్ట్ ఇస్తాను, అంత నుంచి ఏం లేదు, రెండుకి సేమ్ మీనింగే. ఐ విల్ గో విత్ దిస్ నేమ్ ఫస్ట్, ఈ పేరు ఫస్ట్ ఇస్తాను, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్. జీరో డివిజన్ తర్వాత ఇస్తాను. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏది రావాలి, ఈసారి ఏది రావాలి, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ ఫస్ట్ ఉంది. అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ అన్నప్పుడు లోపల మెసేజ్ కూడా మారాలి కదా. ఎస్, మెసేజ్ కూడా మారింది. మొత్తం కాపీ చేస్తే అదే సరే, ఏం కాదు. ఐదో వన్ థింగ్ డివిజన్ బై జీరో కిందకి వెళ్ళింది కదా. ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే అంత నుంచి ఏం లేదు, నథింగ్ గ్రేట్. రెండుకి మీనింగ్ ఒకటే కాబట్టి ఫస్ట్ ఏది ఉంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఫస్ట్ ఎవరుంటే ఫస్ట్ ఏదంటే x7.py. ఆబ్వియస్గా అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ కాబట్టి ఫస్ట్ అది ఉంది కాబట్టి అదే ఇస్తుంది, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఎస్, ఎంటర్ x 10 0. ఏమొచ్చింది, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్. ఇందాకేమో
ఏది ఫస్ట్ అంటే అది వచ్చింది. బికాస్ బోత్ సర్వ్ సిమిలర్, జస్ట్ లైక్ బోత్ డాక్టర్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఐస్ ఓన్లీ, ఐ స్పెషలిస్ట్ ఇద్దరు కూడా అట్లా అట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు. రెండు సేమ్ డిసీజెస్, ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఓకే, దట్ జీరో డివిజన్ ఎక్సెప్ట్ కి రెండు పారామీటర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, అట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఓన్లీ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ ఒకటే ఇచ్చాను కదా, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ బదులు యూ కెన్ గివ్ కపుల్ ఆఫ్, జస్ట్ 1 minute కాల్ ఇస్తాను, జస్ట్ 1 minute. రైట్. సో ఒక్కటే ఇచ్చాం, జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ కానీ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ రెండు కలిపి ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు. ఐ విల్ కాపీ సేమ్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. So in place of one error, here itself you can give both the errors. First time ichchamu, first zero division, first arithmetic error ichcham kada. I do one thing, zero division error comma value error istanu ikkada, value error, value error జరగచ్చు ఇక్కడ, ఇట్లా బ్రాకెట్ లో ఇవ్వచ్చు రెండు దీనికి. బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి కదా, ఎక్సెప్ట్ అని బట్టి తీసుకోవడానికి ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇలా పారామీటర్స్ రెండు ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు పేర్లు. సో ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ ఇచ్చాను. ఎనీవేస్ యూ విల్ సీ దిస్. సో ఎక్స్ 8.0 రెండు ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు ఇట్లా. Let me close the previous execution mode. We will run the push this. Run again. Run again. Enter X10. I go with 0. Arithmetic error వచ్చింది, కరెక్ట్ వచ్చింది. ఈసారి ఇంకో రకం ప్రాబ్లం తీసుకుంటాం. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లము? వాల్యూ ఎర్రర్. మరి పక్కన జీరో డివిజన్ కూడా ఉంది కదా, రెంట్లో ఏది కరెక్ట్ వస్తుంది? మరి మెసేజ్ రెండుకి కవర్ అవ్వాలిగా. ఏమి ఇవ్వాలి అప్పుడు? డివిజన్ బై జీరో ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ వాల్యూ ఎర్రర్ రెండు ఇస్తుంది. వాల్యూ ఎర్రర్ అంటే టేక్ అన్ ఇంటిజర్ నాట్ స్ట్రింగ్, అండ్ టేక్ అన్ ఇంటిజర్ అట్లా అవుతాం. అయితే టేక్ అన్ ఇంటిజర్ బట్ నాట్ స్ట్రింగ్, నాట్ ఇట్లా రెండు కవర్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఎలాంటి మిస్టేక్? స్ట్రింగ్ ఇద్దాం. ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ ఇది రాలా, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ రాలా, రెండు కలిపి ఏమొచ్చింది? డివిజన్ బై జీరో ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టేక్ అన్ ఇంటిజర్ బట్ నాట్ స్ట్రింగ్. అంటే వాల్యూ ఎర్రర్ కవర్ అయింది కాబట్టి వాల్యూ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో అది ఎత్తుక్కుంది, అంతేనా? వాల్యూ ఎర్రర్లో ఏముంది? మెసేజ్ రెండు కవర్ అవుతా ఉంది, 2 in 1 మెసేజ్ అది వచ్చింది. అట్లా జస్ట్ లైక్ 2 in 1 ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, జస్ట్ లైక్ మొబైల్ మల్టీ ఫీచర్స్ అట్లా. ఓకే, అట్లా వచ్చేయచ్చు. యాజ్ మెసేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, తర్వాత నోట్స్లో చూడు లాటర్. సో ఇవన్నమాట పాసిబిలిటీస్. ఇంకేమైనా చెప్పారా ఇవి కాకుండా? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఇంకేమన్నా న్యూ థింగ్స్? నో సార్. నో సార్, ఇవే చెప్పారా? ఇంకా ఇవి కాకుండా Yes, sir. వాల్యూ ఎర్రర్, జీరో డివిజన్ ఎర్రర్, ఇంకేమున్నాయి? డేటాబేస్ ఏమన్నా చెప్పారా? అదేం చెప్పలేదు సార్. చెప్పలేదా? అయితే లేదు మీకు. అయితే నోట్స్ లో కూడా కవర్ చేయాలి. ఫైనల్లీ బ్లాక్ చెప్పుంటారు. ఫైనల్లీ బ్లాక్ చెప్పారా? చెప్పలేదు సార్. చెప్పలేదా? ఫైనల్లీ లేదా? డేటాబేస్ జనరల్లీ క్లోజ్ అప్ టాస్క్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఇక్కడ యాడ్ చేసి చూస్తాను ఒకటి. ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది ఎందుకు ఇస్తామంటే క్లీనప్ యాక్టివిటీస్. క్లీనప్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఫైల్స్ తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే కనుక ఫైల్ క్లోజ్ చేయడం అట్లాంటివి. డేటాబేస్ తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, కనెక్షన్ క్లోజ్ చేయడం అట్లాంటివి. లేదంటే ఏదైనా ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫైనల్లీ ఈజ్ అ కీవర్డ్. మెసేజ్ పేరు ఫైనల్లీ అని ఇవ్వాలి. ఫైనల్లీ అని ఇచ్చి పుట్ ఎ కోలన్ హియర్.
జావాలో కూడా ఉంటుంది ఫైనల్లీ సేమ్. ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు ద ఎండ్ అని ఏదన్నా. ఇది మాత్రం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ట్రై ఎక్సెప్ట్ ఇట్ విల్ రన్ స్మూత్లీ, ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉంటుంది. ది ఎండ్ అని ఇవ్వచ్చు. ఏదైనా క్లీనప్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి డన్, ఫినిషింగ్ టాస్క్స్, క్లోజింగ్ ఎ ఫైల్ అట్లాంటివి చేయవచ్చు ఇక్కడ. ద ఎండ్ మాత్రం వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా. కరెక్ట్గా ఇస్తే అసలు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, అంతా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ది ఎండ్ కూడా వచ్చింది. రాంగ్ ఇస్తే రాంగ్ ఇచ్చేద్దాం. If I go wrong, what will happen? So finally is also an exception handler. 10 means 0 ఇచ్చింది కాంబినేషన్. అర్థమెటిక్ ఎర్రర్, ఎస్ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ కదా, వాల్యూ ఎర్రర్ అయితే కాదు కదా, అందుకని అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ ఎక్సెప్ట్ తీసుకుంది, బికాస్ వాల్యూ ఎర్రర్ కాదు అది. వాల్యూ 0 ఇవ్వచ్చు కానీ డినామినేటర్ 0 ఇవ్వకూడదు, అది ప్రాబ్లం. దానివల్ల డివిజన్ బై 0 ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. అక్కడే పోయింది, అంటే అర్థమెటిక్ ఎర్రర్ పొందింది. అట్లా కాకుండా డివిజన్ బై ఐ మీన్ టీడీ అండ్ 10 ఇస్తే, స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఫస్ట్ది, లేదా ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఇచ్చి సెకండ్ స్ట్రింగ్ ఇద్దాం, అట్లయినా కానీ అదే ప్రాబ్లం. 10 వై మాత్రం టీ అండ్ 10 ఇస్తుంది. 10/10 అంటే ప్రాబ్లం లేదు, 10/10 అంటే 10/TN అంటే ఎట్లా చేస్తుంది? డివిజన్ బై 0 ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టేక్ అన్ ఇంటిజర్ బట్ నాట్ స్ట్రింగ్. అంటే యూ హ్యావ్ టేకెన్ స్ట్రింగ్, డోంట్ టేక్ అన్ ఇంటిజర్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. ద ఎండ్ మాత్రం మామూలుగానే వచ్చింది. ఫైనల్లీ బ్లాక్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో బ్రీఫ్గా ట్రై, ఎక్సెప్ట్, ఫైనల్లీ, దీస్ 3 ఆర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్స్. ఓకే, ట్రై, ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్స్. ఏమిటది? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్స్ ఇన్ పైథాన్ ఆర్ ట్రై, ఎక్సెప్ట్, finally. So a try should follow with either except or finally. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో, ఒక్క ట్రై ఇస్తే వర్కౌట్ కాదు. ట్రై షుడ్ నోట్ అని చెప్పిస్తాను. A try should follow, try block should follow, try block should follow with either except or finally or both అయినా ఉండదు. ఈ రెండు లేకుండా ఉండకూడదు. ట్రై షుడ్ ఫాలో విత్ ఐదర్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ ఫైనల్లీ ఆర్ బోత్. ఓన్లీ ట్రై విల్ నాట్ వర్క్. ఓన్లీ ట్రై ఒకటి పెట్టి ట్రై వితౌట్ ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ విల్ నాట్ వర్క్. And or finally will not work. Punching. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. It will not work. We should do like this. Okay. చేతుడు కావాలంటే it will not work. I will show you that. కామెంట్ పెట్టేస్తుంది చూడు ఈ కోడ్ లో. సి కామెంట్ ఎట్లా? యూ కెన్ గో విత్ ఇలా వాడచ్చు కదా. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ట్రిపుల్ కోడ్ ఇస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కామెంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఏముంది కోడ్ లో? ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ ఇస్ దేర్. పనిచేస్తుందా? చేయదు. ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ ఇస్తే పనిచేయదు కదా. ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ ఇస్తే పనిచేయదు కోడ్. మిస్టేక్ రావాలి. ఏంటి మిస్టేక్? ట్రై పెట్టారు బట్ క్యాచ్ బ్లాక్, ఇది ఎక్సెప్షన్. ఈ మొత్తం కామెంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి కదా. ఓన్లీ ట్రై ఉంటే పనిచేయదు. పోనీ ట్రై విత్ ఓన్లీ ఫైనల్లీ చూద్దాం. ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం కామెంట్. అక్కడ కామెంట్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ రిలీజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓకేనా? It will work. It should work. You configure it. Oh, expected, except or finally block. Finally ఉంది కదా. కామెంట్ తప్పు ఇచ్చుంటాను. 4 times ఇచ్చానా ఇందాక కూడా. రైట్.